Good morning, everybody. Last class we have discussed about the composite functions. Composite function आमे discuss करथिले. Today we will discuss about derivatives of inverse functions. Derivatives of inverse functions. Derivatives of inverse functions. Derivative of inverse functions. चले inverse function रो derivative आमे किभली बाहर करिवा देखिवा. If f is a differentiable function of x which admits an inverse function f inverse. चले आमे गोटे डिफरेंशिएबल फंक्शन नेले f जहार कि इनवर्स बाहरी पारिबो. आमे इनवर्स फंक्शन विषय रे फर्स्ट ईयर रे आमे जानि सारछंती. चले देखिबा वर्तमान तार डेरिवेटिव्स किपरि करिबा. लेट y is equal to fx, then we can write it x is equal to f inverse y. x is equal to f inverse y. आमे y is equal to fx थिले कौन करंती ना dy by dx बाहर करंती. किंतु एठी आमे कौन करिवा ना x is equal to f inverse y थिबारु आमे बाहर करिवा कौन ना dx by dy is equal to df inverse by dy. तले dx by dy is equal to df inverse by dy, which can be written as 1 by df by dy, 1 by df by dy, provided df by dy not equal to 0. Provided df by dy not equal to 0. df by dy 0 होबो नाही. चले आमे इनवर्स फंक्शन रो डेरिवेटिव ए प्रकार बाहर करि परिबा. दैट इज कोन लेखुछंती ना that is df inverse by dy is equal to 1 by df by dy, provided df by dy not equal to 0, or dx by dy is equal to 1 by dy by dx. आमे ए दीटा मेथड दीटा फार्मूला रु जे कोनसी गोटिए फार्मूला यूज करि परिबा. एठी मध्य dy by dx not equal to 0 आमे ए फार्मूला को बाहर करि यूज करि परिबा किबा ए फार्मूला को यूज करि परिबा. जे कोनसी गोटिए फार्मूला आमे यूज करी तार डेरिवेटिव्स बाहर करिबा. तबे वर्तमान गोटिए एग्जांपल नेले आमे जानि परिबा कि भली इनवर्स फंक्शन रो डेरिवेटिव्स बाहरुछ. तले गोटिए एग्जांपल नेबा. से एग्जांपल कोन एग्जांपल
find dy by dx when x is equal to root y by root y plus 1. या पूर्वरु आमे साधारणतः क्वेश्चन करूथिले बा सॉल्व करूथिले बाहर करूथिले कोन ना y is equal to fx रूप रे थिले dy by dx आमे बाहर करूथिले किंतु एठारे कोन अछि ना x is equal to fy रूप रे अछि जा फल रे हमको क्वेश्चन कहिछि dy by dx बाहर करिया पई किंतु एठी अछि x is equal to root y by 1 root y plus 1 तले याकू सॉल्व करिया केमिति देखिबा सॉल्यूशन given that x is equal to root y by root y plus 1 which can be written as 1 minus 1 by root y plus 1 आमे जदि एठी लॉस आगु नउचंती लॉस आगु हबो केते ना root y plus 1 तेनो एठी root y plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 cancel therefore root y by root y plus 1 जेतिकी को सेतिकी आमे पाई छंती now differentiating both the sides that is dx by dy is equal to d by dy of 1 minus 1 by root y plus 1 which is equal to derivative of 1 is 0 therefore this is 0 minus derivative of root y plus 1 to the power minus 1 अर्थात एटा हर रे थिला ताको ऊपर को नै गले तेनु पावर ता हे गला -1 तेनु -1 हेतिबारु आमे ताको डेरिवेटिव करिवा को फार्मूला रे ना देखिबा आमे जानि चंती x टू द पावर n थिले n माइनस n इनटू x टू द पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव बाहर करंती तेनु एटा सेही फार्मूला अनुसार this equal to minus 1 into root y plus 1 to the power -1 into derivative of inner function root y plus 1 that is derivative of outer function into derivative of inner function this equal to minus plus that is root y plus 1 to the power -2 into root y ro derivative 1 by 2 root y a derivative of 1 is 0 therefore this equal to हमें केते लिखिबा ना this can be written as 1 by root y plus 1 whole square into 1 by 2 root y but our aim is to find out dy by dx क्वेश्चन कहिछि हमको dy by dx बाहर करिया को पड़िबो तेनु dy by dx केते हेबो that implies dy by dx is equal to हमें केते पाइबा ना 1 by dx by dy which is equal to 1 by 2 into root y into root y plus 1 whole square which is equal to that is 2 into root y plus 1 whole square this is the answer तले क्वेश्चन कहितला dy by dx बाहर करिया पई आमे dx by dy बाहर करी ताको 1 by करी देबारु
आमे एथिरु पाइले केते ना 2 into root y plus 1 whole square. Now we will discuss about derivatives of inverse trigonometric functions. Derivatives of inverse trigonometric functions. Derivatives of inverse trigonometric functions. तले inverse trigonometric functions आमे जानी चंती जे sin function is mapping from minus pi by 2 to minus 1 1 closed interval minus 1 1. Now if x belongs to this closed interval and y belongs to this, then we have y is equal to sin x. Y is equal to sin x. But inverse function, that is sin inverse, is mapping from closed interval minus 1 1 to minus pi by 2 and pi by 2 closed interval. Here if y belongs to this interval and x belongs to this interval, from this we will get कौन पाइबा ना x is equal to sin inverse y. X is equal to sin inverse y. Therefore if y is equal to sin x, then x is equal to sin inverse y. Sin inverse y. Similarly, we will get other 5 inverse trigonometric functions. Now we will start derivative of sin inverse x. चलिए देखिबा गोटे फॉर्मूला में बाहर करिबा, that is गोटे एग्जांपल रूप में नेबा. Find the derivative of sin inverse x. Find the derivative of sin inverse x. sin inverse x रा हमें डेरिवेटिव बाहर करिबा. एटा जदियो भी एग्जांपल रूप में मु नेउची, किंतु ये गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला. ताले सॉल्यूशन करिबा. Let y is equal to sin inverse x. That implies x is equal to sin y. Now differentiating both the sides, we have dx by dy is equal to derivative of sin y is cos y, which is equal to 1 by cos y is equal to, हमें देखिबा रोह ताले dx by dy is equal to cos y हमें पाइले. That implies dy by dx is equal to 1 by cos y. 1 by cos y. Now 1 by cos y. Tale here cos y can be written as, tale sin और cos मध्य रिलेशन कौन अच्छी ना
sin square x plus cos square x is equal to 1. Therefore cos square x is equal to 1 minus sin square x and cos x is equal to 1 minus sin square x रो root over. तेणु आम एटा को लिखिबा 1 by 1 minus sin square x रो root over sin square y root over plus minus this equal to 1 by 1 minus sin square y root over. तले हम एठी पॉजिटिव साइन नेले काहे की ना since its domain set is minus pi by 2 to pi by 2, that is the positive. Therefore this equal to 1 by 1 minus sin y is x. Therefore this can be written as x square root over. तेणु आमे गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला पाइले कोन गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला that is first formula in inverse trigonometric function. Therefore derivative of sin inverse x is equal to 1 by 1 minus x square root over. This is an important formula in inverse trigonometric function. Similarly we can prove derivative of cos inverse x is equal to minus 1 by 1 minus x square root over. Derivative of tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square. And derivative of cot inverse x is equal to minus 1 by 1 minus 1 plus x square. Derivative of sec inverse x is equal to 1 by mod x into x square minus 1 root over mod x into x square minus 1 root over. And similarly cosec inverse x, derivative of cosec inverse x is equal to minus 1 by mod x square minus 1 root over x square minus 1 root over. Here mod x is greater than 1. These are the derivatives of inverse trigonometric functions. ताले आमे 6टी inverse trigonometric function रो derivatives formula जानिले. जदि ए formula को मने रखिबा तेबे प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबा नले सॉल्व करि परिबा नाही. तेणु या उपरे आमे आ गोटा एग्जांपल नेबा. आमे कंपोजिट फंक्शन रो डेरिवेटिव करि सारी छंती. तले सेही भली कंपोजिट फंक्शन रो आमे गोटा डेरिवेटिव बाहर करिवा देखिबा. एग्जांपल differentiate tan inverse sin square x. tan inverse sin square x आमे एठी जो फार्मूला डिस्कस कले सेथिरे केवल tan inverse x रो आमे डेरिवेटिव फार्मूला जानिले. किंतु एठी बाहर करिया पई कहिछि tan inverse sin square x.
here sin square x is another function. Well, how can we solve it? Solution. Let y is equal to tan inverse sin square x, which can be written as tan inverse u, where u is equal to sin square x. Sin square x, this equal to v square, where v is equal to sin x. आमे तीनोटी कंपोजिट फंक्शन हम तीनोटी फंक्शन एठी पाइछंदी। चल देखिबा प्रथम रे कोन बाहर करबा। दिस इंप्लाइज dy by du, फर्स्ट फंक्शन y is equal to tan inverse u रू आमे पाइबा कोन ना dy by du, that is 1 by 1 plus u square, and second du by dv is equal to 2v, and third dv by dx, last one पाइबा dv by dx, this equal to sin x रो डेरिवेटिव cos x। ताले हमें तीनोटी डेरिवेटिव पाइले। वर्तमान देखिबा चेन रूल अनुसार आंसर केते होची देखिबा। ताले now dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx, this equal to 1 by 1 plus u square into 2v into cos x। ताले यार मूल्य वर्तमान लिखिबा। this equal to 1 by 1 plus, what is the value of u? ना sin square x, that is sin square x रो whole square into 2 v होची sin x into cos x, this equal to 2 sin x into cos x is equal to sin 2x by 1 plus sin square x रो square, that is sin to the power 4x, this is the answer। तले एई भली भाबरे आहुरी एग्जांपल अछि 2-3टी, तेनु से एग्जांपल तुमे करिवो, से एग्जांपल करिवो, जदि बुझी न होला क्वेश्चन करिवो एवं ताकू मु पुनी बुझेबी। ताले आज ए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रे जेतोटी फार्मूला मु कहिली से फार्मूला गुडा को मने रखिबा एवं यूज करिबा। आहुरी गोटिए एक्सरसाइज आसीछि, तेनु ए फार्मूला को आगे मने रखिबा, तापरे एक्सरसाइज रे थिबा प्रॉब्लम को सॉल्व करिबा। आज एतिकी थाउ, नेक्स्ट क्लास रे अलग कोन पढेबा। थैंक्स।